Hai guys, gue MJ dan di video kali ini gue ingin ngasih tau tips buat ngelakuin landing stage ngelawan Huskar dengan menggunakan Templar Assassin. Dimana Huskar ini bisa dikategorikan menjadi salah satu counter landing stage buat Templar Assassin karena dia punya skill 2 dan skill 3 yang bisa dibilang ngilangin refraction dengan sangat cepat. Nah, tapi kalau mau nge-shutdown Templar Assassinan banget, gue lebih prefer hero-hero seperti Viper dan juga Batrider, dimana itu bisa ngebuat TA benar-benar ke shutdown di landing stage-nya. Oke, langsung ya ke tips yang pertama, yaitu ngelakuin blocking wave, dimana ini merupakan hal yang common di Dota. Ini bisa dilakukan di safe lane, off lane, dan yang paling penting buat mid lane, karena ini merupakan hal paling awal yang dibutuhin mid lane. Karena kenapa? Karena blocking ini bertujuan buat dimana sih lo mau nempatin creep musuh sama creep lo itu buat bergelut. Dimana gue di sini sebagai mid lane atau semua mid lane pasti pengen kalau creep itu berada di sini atau nggak di sini. Kalau dia berada di sini berarti gue punya advantage yang lebih dari musuh, dimana gue bisa nge-secure lasit lebih aman dan gue bisa ngedapetin level 2 lebih cepat daripada musuhnya. Dan langsung aja di sini, tapi gue di sini agak-agak ngelakuin blocking, dia melakukan blocking lebih bagus. Dan langsung aja ke tips yang kedua, jangan takut buat ngadu trade hit awal-awal karena damage Huskar skill 2 belum sakit, dan manfaatin penggunaan Psyblades, dimana di sini gue udah berhasil menggunakan Psyblades sekitar 5 atau 6 kali. Dan di sini dia ngecobain first bloodin gue, tapi ini merupakan advantage yang bagus buat gue, dimana gue bisa ngedapetin first blood, gue bisa ngedapetin level 2 lebih cepat dari dia, dimana dia dicepetin dikit. Nah, dimana di sini gue ngedapetin level 2 lebih cepat, dimana di sini gue bisa ngowning lane awal-awal karena dia masih level 1, dia juga nggak ngambil skill 2. Jadi di sini gue bisa bermain agak cocky. Oke, dan langsung ke tips yang ketiga, itu jangan lupa buat ngelakuin aggro creep, karena di sini kita lagi di ngalamin disadvantage di landing phase dan kita punya vision untuk lebih jelasnya bisa ngeliat video-video gue yang sebelumnya, dimana jangan lupa buat ngelakuin banyak aggro creep sehingga kita bisa nge-secure banyak lasit lebih aman. Dan tips yang keempat yaitu dimana kita bisa ngeliat situasi lane bahwa di sini itu lane bakal ke push sampai taruh sini dan dia bakal ngedeny ini sebentar lagi, dan langsung mundur dan ngelakuin blocking creep lagi ke creep selanjutnya, dimana hal ini penting sehingga kita bisa nempatin kedua creep buat bertemu di sini. Tapi kalau kita nggak ngelakuin hal tadi sebelumnya, dimana creep bakal bertemu di sekitar sini dan kita bakal ngalamin disadvantage lagi di landing stage. Oke, langsung aja ke tips yang kelima. Selalu nganter regen item. Dimana lo bisa ngeliat di sini gue udah nge-hover healing salve sama mango. Jadi gue bakal siap buat menerima trade hit dari dia. Karena Huskar itu bakal bermain lebih agresif dari ini kalau dia ngelihat HP lu tuh di bawah 30% ataupun lu nggak punyain mana sama sekali buat ngaktifin diffraction. Jadi di mana sini gue udah nganter salve dan mango dan gue bisa nge-secure last hit tanpa takut menerima haras dari dia. Gue bisa nyicil dia sekalian, dan gue bisa nge-secure sekitar 3 atau 4 last hit dan bisa ngelakuin deny ke range grab dia, dimana ini merupakan advantage yang bagus buat gue. Dan bisa lanjut lagi ngelakuin blocking wave seperti tadi sehingga gue dapetin landing advantage di tempat yang bagus. Dan ini merupakan hal terakhir, tips terakhir yang penting, yaitu cobalah ngelakuin kill ke Huskar, dimana ini bakal nge-shutdown Huskar di mid lane. Tapi ini merupakan hal yang cukup sulit buat dilakuin. Lu bisa ngelakuin itu dengan manfaatin penggunaan Psyblades atau bisa manggil support lu buat ngebantuin ngelakuin kill. Tapi di sini gue coba ngebait dia karena gue punya refraction dan dia bisa ngedapetin haras yang cukup besar dari gue, dan gue manfaatin penggunaan Psyblades dan akhirnya gue bisa ngelakuin kill ke Huskar di sini. Ini merupakan hal yang bagus. Dan lu bisa lihat kalau di sini gue udah ngemimpin hasil dengan 13 dan 5, sedangkan dia cuma dapat 18-5, dan gue udah ngedapetin net worth advantage yang lebih dari dia. Dan habis ini gue bakal nge-show full video dari 10 menit landing stage gue kalau mungkin lo ngebutuhin. Jadi hope you enjoy.
Hello, I'm Gabe Newell. You've just achieved First Blood. Thanks and have fun. Look at that! Radiant's courier just got killed! Who can say what I will do with this power? Clearly not. Your death was a secret I can no longer hide. Dire's middle tower is under attack! Regeneration. Ours. Dire's top tower is under attack. Yabbling! Bounty. Bounty. Look who's coming for dinner. Ownage. For heresies unknown, the temple decreed your death.
killing spree. Onage. I believe, Invoker, you must have come too close to the mysteries. Onage. Someone better help Dyer's middle tower. Dyer's middle tower is under Listen, attack. talk. Dyer's middle tower isn't going to last long. Missing talk. For the temple. Missing talk. They're beating on Dyer's top tower. Dire Snow fortified their structures. Are those cracks in Dyer's top tower? The hidden ones grin. Thanks, mate. Mate. Bounty. A prize. It's a matriarch with a prize. Love it. As was owed. The lion's high. Dominating, I guess. Silence.